chief guest of the day, alumnus of Vignan of this school, that is Vignan World One School at Timapuram, and additional commissioner of Vizag Municipality, Shri V. Sanyasarao garu, who is known for his honesty and integrity, and also very accomplished person. We are all proud of him, being the alumnus of this institution, raised to the good level in the field of administration. And Srikanth and principal, faculty members, especially the parents who has reposed lot of confidence in us and admitted their children in this school. Greetings to everybody. And all of you are aware that Vignan has completed 45 years of glorious journey, and this school has completed 25 years of the journey. And yes, in the process we have produced large number of leaders in various fields. We are also aware that Vignan Group is catering to the needs from the primary level to the PhD level with 25 schools and 7 engineering colleges, 4 pharmacy colleges and 1 deemed university. All levels of the students, all layers of the students. So we are catering to the needs from the last 45 years. And in the process, we have produced many leaders in various fields, maybe more than 100 to 150 of our students secured IAS, IPS positions, and there are around 40-50 people are there in political as political leaders, and hundreds of people are there in India and also in abroad who became the entrepreneurs and successful leaders. After going through all these things, we are observing common things for all these successful people. This is exactly what you also expect it from your child. Your child should be a good citizen first, and then a successful individual, and then a happy individual, and then he should become a leader in the field whatever he has chosen. This is what you are expecting. There is fortunately there is a big change in the last 20-25 years in the society. The change is the priorities. I mean, about 30-40 years back, if you have a money, people use it to purchase the land or the gold or the construction of a house and all that. Now, if I ask anybody, so do you want land? Okay. Or gold or building? No, more than all these things, I want good education for my child. My child should be successful. My child should be happy. My child should be a leader. Yes, this is exactly what all of you from lower middle class to higher class people wanted it from an institution. In fact, to prepare these kind of leaders, yes, there are some common qualities to be done by both the school as well as the parent. This is what I wanted to talk to you. Yes. What are the yes? All of you are expecting my child should be good, my child should be great, my child should be successful, not only in the examination, successful in the life. That is the most important thing. Not simply passing through an examination with good marks. You should be successful in the life. This is exactly what you are expecting it. So what is it we have to do as a school or as a parent? We have to do to make it these children very successful individuals, very happy individuals, and very productive individuals for the future. How to make these children to be the global citizens and 21st century individuals. This is what I wanted to talk to you. The basic, the 4-5 parameters are there to prepare a child. It is not the luck. It is not something comes from heaven.
yeah, we have to prepare very systematically and scientifically. If our approach is good and very systematic approach, it is very much possible. What are the components to prepare these children as the successful individuals, future leaders? Number one, intellectual quotient. That is the knowledge, what you as every time you are seeing from the progress cards. So whether my boy got 90% or 80% or 75%, something like that. That is important. Knowledge is very important. Nobody denies that. But the only thing is, from the institution side, we have to transfer this knowledge in a different way. So unlike in the previous days normally teachers prepare in advance and teachers in the class and students learn. But there must be a kind of a revolutionary change for the future. It is not enough. It should most of the content to be digitalized, must be attractive. Now the child is a different fellow when compared to a child of 20 years back. He is with his, everything is there in his palm with the cell phone or a tab. But how to make this more effective? We have to make the classroom or teaching more effective and very attractive, better than a TV, better than a movie also. So that is how we have to transfer the knowledge in a very attractive form. More than this, we had to approach in an experiential towards the experiential learning. That means in the previous days, suppose a flower is a diagram is drawn on the board and the parts of the flower taught by the teacher and noted by the student and written in the examination. Now, it is not enough. We have to not only explaining what is flower, we have to show the flower, and the student should touch it and feel it and experience it. This is this kind of approach we have to make it happen in for all the concepts, and then it becomes experiential learning. That would be a powerful learning. More than this, as far as intellectual element is concerned, no doubt knowledge is power, but simply getting a knowledge, having a knowledge has no meaning itself, because knowledge is very much available everywhere. On the net, it is very much available, and every cell phone or tab very much available. Knowledge itself has no relevance these days, but the real education is, real approach is, yes, the ability or capacity to learn the new knowledge, that is the intellectual quotient we have to develop among the students. Every moment the technology is changing, or the whole process is getting changed. Suppose if you take the car, diesel and petrol cars are over, electrical cars are coming up, and in the next 4 years, hydrogen cars are coming up. If you learn about the diesel cars, you will become irrelevant. So every time, yes, you have to learn, and we have to give the capacity or ability to every student to learn the new things. Then only that is the very quality of a 21st century student. And this is possible, as I said, through experiential learning. We are the Vignan schools, we are moving towards this approach, and definitely within next 2-3 years we will be totally digitalized and also make it attractive and make every lesson, every concept towards, in the process of experiential learning. This is what you have to expect it from a school. Yes, many, no school is, as far as I know, they are not thinking of it also. They are, at best, they are doing giving some digital content prepared by somebody else, not prepared by their own teachers and their own institution. Yes, this is the kind of approach we have to follow to make the intellectual quotient very satisfactory level.
And yes, this is expected in your progress card, and you look at that in terms of marks and all that. This is not enough to become a leader. Yes, this is maybe you are satisfied with this. My boy got 90%, I'm happy, kind of thing. But this is not enough to make him a successful fellow. Yes, what are the other components required for this? The other components, most important components are we have to develop the emotional balance in the child. It means what is it he is thinking of himself, whether he is thinking of low of himself or very high of himself. Both are not right. Most of the times, the child is thinking very low of himself because at home, the parents are always tell that you are a kid, you are a child, you need not listen to this, you need not bother about this, you don't know anything. This is the approach many parents take it. In the same way, in the school also, the teachers categorize them into average or below average or something, something. So with all these approaches from the parents as well as from the teachers, the emotional level of a student is always low. But that we can't do anything with that kind of approach. He should have a feeling that I can do. Yes, I can solve any issue. Yes, I'm very much confident that to solve the problem. This is the kind of approach. On the other side, overconfidence. Some people, some children who are from the very rich families, they feel that we are rich and all that. That is also not good. So he had to strike a balance between the two. I can do. This is the right approach. I can only do. This is not a correct approach. So with all my hard work, with all my sincerity, with all my commitment, I can do any kind of work. But only myself can do. This is not a right approach. We have to strike a balance between these two. We have to, yes, develop these things at home and also in school. At the same time, for the emotional, this thing, what is it he is thinking of the others? His friends, his classmates, his parents, his teachers, and all that. Most of the times in our society, people start thinking, are habituated to think bad of the others, negative of the others. He is a short boy, he is a black boy, he is a very poor guy. This is the kind of negative approach we always take it. A black boy, yes, a short boy, fine, he is good at mathematics. And very short boy, good, he is ready to help others. We had to create a habit among the children to see the strengths of the others. This is the right kind of developing the child emotionally. Always among ourselves, among the employees, among the different groups, people always talk negative of the negative things of the others. Instead, we have to habituate the student to think or identify the strengths of the others. Nobody in this world is perfect human being. Everybody has his own strengths and weaknesses. We have to teach them and make them learn to see the strength of the others. Suppose there are 5 teachers, one teacher is an average teacher and 4 teachers are good teachers. Always we say, and the student or parent generalizes, these teachers are very average. Instead, we always see and happy that 4 teachers are excellent teachers, one teacher is an average teacher. We can work on our own, something like that, or we can take extra time to prepare that kind of subject. This is the way we have to prepare the child to be emotionally balanced. And the third factor is about social cohesion. That is also equally necessary these days. In the past,
about 40, 50 years, when the agriculture is the main occupation, everybody works in his own field, gets something and all that on his own. But now, yes, the days are changed. Now, any product, even a small product also is the product, is the effort of the many people, many teams. Yes. So we always, as parents, we always tell the students, don't talk to anybody. You come, go alone and come back alone. You need not share anything. You need not bother about others. You need not, I mean, concern of the others or issues, and all these are social issues. This is how we, because we are comfortable in our own apartment, we are rich enough. Now, why should we bother about a poor man? Why should we bother about the others? Why should we bother about the pain of the somebody? This is what we always, I mean, put it in the minds of the children, which is not at all good. You should be good to the others. You should be good to the elders. You should be good to the parents. You should have the respect for the parents. You should have the respect for society, respect for the whole the country. This is the kind of approach you have to make. This is what is expected in the 21st century. 21st century is the century of cooperation. No work can be done alone. It is done by teams. It is, yeah, you don't be surprised after 10, 15 years, these companies may be called teams, TCS team, Infosys team, or Amazon team kind of thing. Already it is there, but in the next 10, 15 years, the teams are more important than the individual works. That we have to prepare the student to be socially good. That social composition is very, very important. And that we have to create at home and also in the institutions. So, and yes, the fourth important factor is the psychological strength. Psychologically also should be, the child should grow very strong. Yes, naturally for you or for the child and all that, anxiety, anger, frustration, disappointment, these are the most of the experiences the child have at home and sometimes in the school also with the teachers. But that is not good for the growth of a child. He should, we have to develop some other elements, psychological elements, kindness, compassion, help, support to the others. These are the things we have to develop, make the child strong psychologically. And more than these things, yes, we have to teach them, experience them how to fight with the failure. So this is not being done at home or in the schools because they don't know. So every time, every minute, child is protected not to fall. Without fall, he can't rise. He without a, wound, he can't walk properly. Yes, he should learn to fail and fight with the failure and come out successfully. Actually, success is the one-line story, but failure is a big story. What are the weaknesses with me or strengths of the others, and what is the strategy I have to adopt? How to make it successful? This is a failure is a big story. And this is because of lack of all these things, small children of 12th class, 11th class, they are going to disappointment. And in the months of March and February and March, many colleges have a very bad experience. Many schools or colleges have a very bad experiences of disappointed children because they don't know how to face a failure. The where we have to teach them, where we have to make them learn about this failure. The best place to make them learn to fight with the failure is the sports. Yes, in the sport, any game, anybody, whatever may be the competency of the fellow or skills of that fellow, they have to fail. Tendulkar has to fail. Dhoni has to fail.
yes, Srikanth has to fail. Anybody has to fail. That is the essential feature of a sport. So we normally parents always discourage the children to participate in games, but we at Vignan, taking these things into consideration, we always encourage the students to participate in different games. That not only people know that games gives the physical strength, but we know pretty well that it gives the psychological strength. It gives the skill to fight with the failure. Yes, this is the very important thing to, yes, I mean, for any successful fellow. Any business, any profession, there is a failure. You should learn how to fight with the failure. Yes, no business on the earth, it is there without the failure. No profession is there without the failure. But we rear the child, we avoid the falling of him, and he doesn't know how to race. That is what many parents are doing. We don't allow them just like that. Yes. So this is the fourth important factor to bring up the child and to make him a very successful individual. And the fifth aspect is there should be a small spiritual quotient also to be created among the children. Spiritual quotient means need not go every day to the temple and have puja and all that. That is not what I am telling for the small children. At least we have to make them learn to respect the Panchabhutas. That is how, yes, they should respect the nature. Panchabhutas, all of you are aware, Dharitri, Vayu, Agni, Akash, all these are the Panchabhutas. We have to respect. We have to. Create a feeling to respect the nature, because all of you are aware. If we don't take air for to the body for 5 minutes, we are not there. If we don't take water for 2-3 days, we are not there. So if the sun is not there, no production is there, photosynthesis, no food is there. So this is how we have to create a respect for the nature, and that makes them good. That is always I tell my faculty and the principals also, sometimes instead of putting them in the dining hall, put them under the tree. Lunch and other things, put them under the tree. What happens if we take the food under the tree? Of course, you are doing it during the pleasure trips, but that is always good as much as possible, because when we are taking the food under the tree, you are negotiating with four elements of five. You are negotiating with Akash, negotiating with Dharitri, earth, negotiating with water, negotiating with the air. Only not other element is Agni is not there. That you compare it, if you are taking the food in the air conditioned hall, Akash is not there, pure air is not there, only water is available. Only one element you are negotiating. So respect, create the respect for the nature. That is the wonderful thing for the development of the child. And the last thing is, so never compromise on the values. So getting marks are important, fine. Getting marks anyway is not important. In whatever method is not important. Yes. So don't compromise on the values. Either a personality or a business or something which are not having values, it can't be sustained. Suppose this institution is there for 45 years, long years, and it's a long period. It is surviving, it is growing, it is working with all glory. It means it has a very strong value system behind every process, whether it is a school or engineering college or a university. We have a value system
That is what missing by many institutions, unfortunately. So these are the elements that we have to, from the school and also from the parent side, we have to develop. I'm summarizing it again. The first element is, no doubt, it is the knowledge part and intellectual part, intellectual quotient. And intellectual quotient, now the demand is changing, and we have to develop the child to capable of learning new things faster through experiential learning. The second thing is emotional balance. He should feel good of himself, good of others. The third aspect is social quotient. He should be ready and to be prepared for to work with others in teams, in groups, with the society, understanding the social problems. This is how we have to make. And the fourth aspect is psychologically also, physically should be strong, no doubt, healthy, but psychologically also should be very strong to face the any failure very successfully. And the fifth aspect is a small spiritual quotient where the child respects the nature. Without the nature, we are not there. And the last one is, yeah, in the entire process, yes, value system is the most important factor. If we compromise on the value system, nothing exists. On this context, I am happy to have the guest of that kind who is known for his honesty and integrity and all that. And that too, he is our alumni, Sri Sanyasirao Garu, with us. And that gives lot of inspiration to the children. So, yes, having all this in mind, we are trying to create through good, knowledge part, and also, conducting various activities continuously, all these elements to develop an all-round personality, a very successful individual, and also a 21st century citizen to the, not only to the country, to the world. Yes, and once again, I thank the parents for their confidence in us and admitted the child. And I don't think any school is thinking with this comprehension in the development of the child. We are doing it very successfully, and we are. That is the reason it's a big journey of 45 years. Once again, thank you all. Thank you for your great support continuously. చాలా సంతోషం, నాకు ఆనందాన్ని ఇచ్చే విషయం. ఇక్కడే ఈ స్కూల్లోనే చదువుకొని ఉన్నత స్థాయికి చేరి చాలా నీతివంతంగా, న్యాయవంతమైన అధికారిగా ఎదిగిన ఈనాటి ముఖ్య అతిథి శ్రీ వి సన్యాసరావు గారికి, శ్రీకాంత్ ప్రిన్సిపల్ గారికి, ఫ్యాకల్టీ మెంబర్స్ అందరికీ, ముఖ్యంగా మా మీద చాలా నమ్మకంతో, మా సంస్థ మీద మా మీద చాలా నమ్మకంతో మీ బిడ్డలను చేర్చిన తల్లిదండ్రులందరికీ నా హృదయపూర్వక నమస్సులు. మీకు తెలిసిందే, ఈ విజ్ఞాన్ గ్రూపు మొదలయ్యి 45 సంవత్సరాలు అయింది. ఈ గ్రూపు యొక్క ప్రత్యేకత ఏంటంటే, ప్రాథమిక స్థాయి నుంచి పిహెచ్డి వరకు అన్ని కోర్సులు ఉన్నాయి. 25 స్కూల్స్తో పాటు 7 ఇంజనీరింగ్ కాలేజెస్, 4 ఫార్మసీ కాలేజీలు, ఒక డీమ్డ్ యూనివర్సిటీ, అన్ని దశల్లోనూ అందరికీ ఉపయోగపడేట్లు ఈ విజ్ఞాన్ సంస్థ ఎదిగింది. అట్లనే ఈ సంస్థ ఈ తిమ్మాపురంలో ఉన్న వరల్డ్ వన్ స్కూలు కూడా 25 ఏళ్ళు చాలా విజయవంతంగా పూర్తి చేసుకుని అని తెలియజేయటానికి సంతోషిస్తున్నాం. అయితే ఈ మొత్తము ప్రాథమిక స్థాయి నుండి పిహెచ్డి వరకు చేస్తున్నప్పుడు గమనించిన విషయాలు, ఈ జర్నీలో చాలామంది లీడర్లుగా ఎదిగారు. చాలామంది 100-150 మంది ఐఏఎస్ ఆఫీసర్లుగా, అట్లానే
ఒక 50-60 మంది మంచి పొలిటికల్ లీడర్లుగా, అట్లానే సినిమా రంగంలో కూడా హీరోలుగా, దర్శకులుగాను, అట్లా అంతకంటే మించి కొన్ని వందల మంది పారిశ్రామికవేత్తలుగా ఎదిగారు ఈ సంస్థలో చదువుకున్న వాళ్ళు. వీళ్ళందరినీ చూస్తే, వీళ్ళందరినీ నేను నిత్యం గమనిస్తూ ఉంటాం కాబట్టి, వీళ్ళందరినీ గమనించినప్పుడు తెలిసేది అందరికీ కామన్ ఫ్యాక్టర్స్ ఉంటాయి. సక్సెస్ఫుల్గా ఉన్నారు, అందరూ సక్సెస్ అవుతున్నారు. మామూలుగా ఉద్యోగాలు తీసుకుంటే అందరికీ మన ఇంజనీరింగ్ కాలేజీలో అందరికీ ఉద్యోగాలు వస్తున్నాయి. కానీ కొంతమందికి 4 లక్షలు 5 లక్షలు అది బాగానే ఉంటుంది చూడటానికి సమాజంలో. కానీ మా రేంజ్లో సక్సెస్ అంటే 20 లక్షలు 30 లక్షలు అట్లా రావటం, ఒక ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ అవటం, ఐపీఎస్ ఆఫీసర్ అవటం, ఏ రంగంలో అయినా సరే వాళ్ళు లీడర్లుగా ఎదగటం అనేది చాలా ముఖ్యం. మీరు కూడా అదే ఆశిస్తూ ఉండుంటారు మీ పిల్లల్ని. ఒట్టిగా ఏదో చదువుకొని ఉద్యోగం, పరీక్ష పాస్ అయ్యి ఉద్యోగం తెచ్చుకోవటం, ఓ మాదిరి ఉద్యోగం తెచ్చుకోవటం, సగటు జీవితం కాకుండా ప్రతి చైల్డ్, మీ ఆశలన్నీ ఈ పిల్లల మీదే. మీ పిల్లలు ప్రతి వాళ్ళు ఏమనుకుంటారంటే మా వాడు చాలా విజయవంతంగా అవ్వాలి, చాలా సక్సెస్ఫుల్గా అవ్వాలి, చాలా గొప్పగా అవ్వాలి. ఇది మీరు అందరూ అనుకునేది. నిజానికి ఈ 20 ఈ 20-30 ఏళ్ళలో చాలా సామాజిక మార్పు జరిగింది, గొప్ప సామాజిక మార్పు జరిగింది. అదేంటంటే పూర్వకాలంలో అయితే డబ్బులుంటే పొలం కొనేవాళ్ళు, బంగారం కొనేవాళ్ళు, ఇల్లు కట్టుకునేవాళ్ళు, ఇదంతా. కానీ ఇప్పుడు ప్రతి వాళ్ళు ఆశించింది ఇవన్నీ ఉన్నా లేకపోయినా పర్లేదు, కానీ పిల్లలకి మంచి చదువు ఉండి పిల్లలు చాలా గొప్పగా ఎదిగితే అంతకంటే మించింది ఏమీ లేదు అనేది ప్రతి వాళ్ళ అభిప్రాయం. మీరందరూ కూడా అదే అభిప్రాయంతో ఉండుంటారు. అయితే ఈ పిల్లలు గొప్పగా అవ్వాలి, వాళ్ళు ఏ రంగంలో వెళ్ళినా వాళ్ళకి ఇష్టం వచ్చిన రంగంలో వాళ్ళు గొప్పగా ఎదగాలి, మంచి లీడర్లుగా అవ్వాలి, నాయకత్వ లక్షణాలు అవ్వాలి అంటే ఏం కావాలనే దాన్ని ఇప్పుడు ప్రస్తావించడానికి ప్రయత్నం చేస్తాం. మొదటిది నాలెడ్జ్ పార్ట్, ఇంటలెక్చువల్ కోషెంట్. అంటే బాగా మార్కులు రావాలి, బాగా చదువుకోవాలి, అదంతా. కానీ ఇంతకుముందు చేసిన దానికి ఇప్పుడు చేయాల్సిన దానికి చాలా మారిపోయింది. ఇప్పుడు నాలెడ్జ్ అంటే ఇప్పుడు ప్రతి సెల్ ఫోన్లో ఉంది, ప్రతి ట్యాబ్లో ఉంది, ప్రతి కంప్యూటర్లో ఉంది. మరి నాలెడ్జ్ మాత్రమే ఉంటే సరిపోదు. ఇప్పుడు ఇప్పుడు మన భవిష్యత్ తరానికి అవసరమైందంటే నాలెడ్జ్ ఉండటమే కాకుండా కొత్త నాలెడ్జ్ని, కొత్త విషయాల్ని తొందరగా నేర్చుకునే శక్తిని సంపాదించడం. అది మన స్కూల్స్ కానీ తల్లిదండ్రులు కానీ నేర్పాల్సింది. ఎందుకంటే నాలెడ్జ్ ప్రతి నిమిషం మారుతుంది. కాబట్టి ఎవరు సక్సెస్ అవుతారంటే కొత్త విషయాల్ని తొందరగా నేర్చుకునే శక్తి ఎవరికి ఉంటుందో, ఆ అడాప్టబిలిటీ ఎవరికి ఉంటుందో వాళ్ళు సక్సెస్ అవుతారు. దానికి కావాల్సింది ఏంటంటే స్కూల్స్లో ఇంతకుముందు లాగా పాఠాలు చెప్పడం కాకుండా డిజిటలైజ్ చేయటం, దాన్ని ఆకర్షణీయంగా చేయటం, అంతకంటే మించి దాన్ని ఎక్స్పీరియన్షియల్ లెర్నింగ్, వాళ్ళు ప్రతిదాన్ని ఫీల్ అయ్యి ప్రతి ఒక్కటి చూస్తే ఇది ఎందుకు, ఎలా, ఎందుకు ఇట్లా అవుతుంది అనేది ప్రశ్నించే పరిస్థితి ఏర్పడాలి. అప్పుడు కానీ వాళ్ళకి ఆ శక్తి డెవలప్ అవ్వదు. ఆ దిశగానే ఈ విజ్ఞాన్ స్కూల్స్ అన్ని ప్రయత్నాలు జరుగుతున్నాయి. ఇంకా 2-3 ఏళ్లలో పరిపూర్ణంగా ఇది సాధిస్తున్నాం. మనమే ముందు అటెంప్ట్ చేసాం, అందరికంటే ముందు ఈ డిజిటల్ కంటెంట్ ఇదంతా తయారు చేయడానికి, ఈ ఎక్స్పీరియన్షియల్ లెర్నింగ్ ఇంట్రడ్యూస్ చేయడానికి మన స్కూల్సే ప్రధానంగా ముందు అని చాలా రోజుల నుంచి చేస్తున్నాము. అందుకని ఇంతమంది లీడర్స్ అయ్యారు. ఇది మొదటిది. అది వాళ్ళ కెపాసిటీ టు లెర్న్ న్యూ థింగ్స్, కొత్త విషయాలను తొందరగా నేర్చుకోవటం అనేది, ఆ శక్తిని ఇవ్వటం అనేది మొదటిది. నాలెడ్జ్ ఇవ్వటం మాత్రమే కాదు, ఈ శక్తిని ఇవ్వాలి. రెండవది ఏంటంటే భావాత్మకంగా ఎట్లా ఉన్నారు పిల్లలు, అంటే ఎమోషనల్గా ఎట్లా ఉన్నారు, వాడిని పిల్లాడు తన గురించి తను ఏమనుకుంటున్నారు. నేను చేయలేను, నేను పేదవాడిని, నాకేమీ అండలేదు, నాకు ఇది లేదు అని అట్లా మనం తయారు చేస్తున్నామా, లేదు నేను ఏదైనా చేయగలను, సాధించగలను అనేది తయారు చేస్తున్నాం. మీరు ఇళ్లలో కూడా నువ్వు పిల్లాడిరా, నీకేం తెలియదు, నువ్వు దూరంగా వెళ్ళు, మీరు ఏదో వ్యవసాయం గురించి మాట్లాడుకుంటారు, మంచిదే కదా. ఈ సంవత్సరం వ్యవసాయం సరిగ్గా లేదు, లేకపోతే ఉంటే పంటలు రేట్లు లేవు అని వాడికి తెలియటం మంచిదే కదా. అట్లా కాకుండా ఎప్పుడు మనం అండర్ ఎస్టిమేట్ చేస్తూ ఉంటాం పిల్లల్ని. చిన్నాడు నువ్వుకేం తెలియదు, నువ్వు దూరంగా వెళ్ళు అని. అట్లా కాకుండా యూ షుడ్ బి ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ ఎవ్రీవేర్.
సో అట్లానే మరీ ఓవర్ కాన్ఫిడెంట్గా ఉండటం కూడా మంచిది కాదు. ఎట్లా ఉండాలంటే నాకు ఏ ప్రాబ్లం వచ్చినా సరే నేను చేయగలను అనే ఉన్నారు. నేను మాత్రమే చేస్తానంటే అది నాకు డబ్బులు ఉన్నాయి కాబట్టి నేను మాత్రమే చేస్తానంటే అది కరెక్ట్ అవ్వదు. చేయగలను అనే ధైర్యం ఇవ్వాలి. అది ధైర్యంగా కాన్ఫిడెంట్గా అవ్వాలి. రెండవది పక్క వాళ్ళ గురించి ఏమనుకుంటున్నారు. సాధారణంగా మనం ఏం నేర్పుతాం ఇళ్ళ దగ్గర అక్కడ ఇక్కడ అన్ని చోట్ల పక్క వాళ్ళ గురించి ఏం చెడు ఉందో అది చూడటం నేర్పుతాం. వాడు ఒకడేమో పొట్టివాడు, ఒకడేమో పేదవాడు, ఒకడేమో మైనారిటీ వాడు, ఒకడేమో ఇది కాబట్టి మనం అని రకరకాలుగా డిఫరెన్స్తో నేర్పుతాం. అది కాకుండా పక్క వాళ్ళలో ఉన్న మంచితనాన్ని చూడటం కనుక నేర్పితే వాళ్ళు బాగా విజయవంతంగా అవ్వటానికి పక్క వాళ్ళ నుంచి మంచితనం ఏముంటే అది నేర్చుకోవటానికి ప్రయత్నం చేస్తారు. కాబట్టి వాళ్ళు భావాత్మకంగా కూడా మంచిగా ఉండేటట్లు మనం తయారు చేయాల్సి ఉంటుంది. ఒక వైపు స్కూలు తయారు చేయాలి, ఇంకో వైపు తల్లిదండ్రులు కూడా తయారు చేయాలి. మూడో అంశము సోషల్ ఆస్పెక్ట్, సామాజిక స్పృహ కూడా కలుగజేయాలి. వాడంతటి వాడు తిని, వాడంతటి వాడు చదువుకొని, వాడంతటి వాడు పరీక్ష రాసి, వాడంతటి వాడు మార్కులు తెచ్చుకోవటం ఓకే, అది అందరం చేసేదే. కానీ వాడితో పాటు నలుగురు షేర్ చేస్తే, లేకపోతే వాడు తింటుంతో పాటు పక్కవాడికి ఒక ముద్ద పెడితే 10 ముద్దలు వాడికి వస్తాయి. అట్లానే వాడికి వచ్చిన జ్ఞానాన్ని పక్క వాళ్ళకి షేర్ చేస్తే అది బ్రహ్మాండంగా అవుతుంది. సో అట్లని పక్క వాళ్ళకి సపోర్ట్ చేస్తే 10 మంది సపోర్ట్ చేస్తారు. బాటమ్ లైన్ ఆఫ్ ద లైఫ్ ఏంటంటే ఎప్పుడు మనం ఒక ముద్ద పెడితే 10 ముద్దలు మనకు వస్తాయి. మనం ఒకటి గురించి మంచిగా మాట్లాడితే 10 మంది మన గురించి మంచిగా మాట్లాడతారు. ఇది మనం పిల్లలకి అది నేర్పాలి. నార్మల్గా ఇళ్లల్లో చాలామంది నేర్పేది ఏంటంటే వాడు పేదవాడు కాబట్టి వాడితో మాట్లాడక్కర్లేదు, వాడు మైనారిటీ కాబట్టి మాట్లాడక్కర్లేదు, వాడు ఇంకోడు కాబట్టి మాట్లాడక్కర్లేదు, ఇది నేర్పుతూ ఉంటాం. ఇది మంచిది కాదు. ఈ 21st సెంచరీలో ఉండాల్సింది కాదు. నలుగురితో ఎట్లాంటి వాళ్ళైనా వాళ్ళతో కలిసి పనిచేసేటట్లు ఈ పిల్లల్ని తయారు చేయాలి, ఈ స్కూల్ లెవెల్లో కానీ ఇంటి దగ్గర కానీ. సో 4వ అంశము సైకలాజికల్గా కూడా మానసికంగా కూడా స్థైర్యం ఉండాలి. ఆ మానసిక స్థైర్యం చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. అందుకని మనం చాలాసార్లు చూస్తాం 10 మార్కులు తగ్గినాయని ఏదో చేసుకోవటం, లేకపోతే సినిమాకు పంపించలేదు తల్లిదండ్రులని ఏదో చేసుకోవటం, లేకపోతే ఇంకొకళ్ళకి ఎక్కువ మార్కులు వచ్చినాయని ఏదో చేసుకోవటం. ఇంత చాలా చిన్న విషయాలకి ఎందుకు అని అంటే మానసిక స్థైర్యం లేక. అసలు దాంట్లో ముఖ్యమైనది ఏంటంటే ఫెయిల్యూర్ అనేది లైఫ్లో చాలా ఇంపార్టెంట్, చాలా ఫ్రీక్వెంట్గా జరిగేది. ఆ ఫెయిల్యూర్ని తట్టుకోవటం, ఓడిపోవటాన్ని తట్టుకోవటం అనేది మనం ఎక్కడా నేర్పం. ఎప్పటికీ మనకి ఒకళ్ళో ఇద్దరు పిల్లలు కాబట్టి వాడు ఎంతసేపటికి పడిపోకుండా చూస్తాం. మనమే ప్రతిదీ చేస్తాం. అదే బొమ్మరిల్లు సినిమా అంతా అదే జరుగుతూ ఉంటుంది. మనమే ఆడతాం, మనమే నడిపిస్తాం, మనమే చేస్తాం. కాబట్టి అది అంత మంచిది. వాడు పడాల్సిందే, లేవటం నేర్చుకోవాల్సిందే, ఎదురు తగిలితే నడక నేర్చుకోవాల్సిందే. ఇవన్నీ ఆ సైకలాజికల్ స్ట్రెంగ్త్ అది నేర్పగలగాలి. లేకపోతే ఏ ప్రొఫెషనల్ అయినా సరే, పర్సనల్ లైఫ్లో అయినా ఫెయిల్యూర్ లేని లైఫ్ అంటూ ఉండదు. అది నేర్పగలగాలి. మనమే ప్రొటెక్ట్ చేస్తే అంత వాడికి ఏమీ నేర్చుకోలేని పరిస్థితి. అందుకని ఏం చేస్తున్నామంటే స్కూల్స్లో ఫెయిల్యూర్ అనేది తప్పకుండా ఉండేది ఏంటంటే స్పోర్ట్స్, గేమ్స్. అందుకని పిల్లలందరూ స్పోర్ట్స్లో పార్టిసిపేట్ చేయాలని. నేనంతే ఇంకొక ఎక్స్టెంట్కి కూడా వెళ్ళాము. మన యూనివర్సిటీలో, విజ్ఞాన్ యూనివర్సిటీలో అయితే స్పోర్ట్స్ పెట్టడమే కాకుండా చాలా ఫెసిలిటీస్ క్రియేట్ చేయడమే కాకుండా స్పోర్ట్స్కు మార్కులు కూడా ఇస్తున్నాం. సో కారణం ఏంటంటే స్పోర్ట్స్లో ఎవరైనా, ఎంత పెద్దవాడైనా, టెండూల్కర్ అయినా, ధోని అయినా, ఇంకొకళ్ళైనా ఫెయిల్ అవ్వాల్సిందే, ఏదో గేమ్ పోవాల్సిందే. కాబట్టి ఆ ఫెయిల్యూర్ని తట్టుకోవటం అనేది ఆ స్పోర్ట్స్లో ఉంటుంది. కాబట్టి అది మనం ఎంకరేజ్ చేయాలి. అట్లానే పిల్లలు వాళ్ళంతటి వాళ్ళు తట్టుకునేటట్టు మనం చేయాలి. 5వది నేచర్ని గౌరవించేటట్టు చేయాలి. సో మనకు తెలుసు, మనం ఒక 4-5 నిమిషాలు గాలి పీల్చకపోతే ఉండం, 2-3 రోజులు నీళ్లు తాగలేకపోతే ఉండం.
సూర్యరశ్మి లేకపోతే పంటలు ఉండవు, తిండి ఉండదు. కాబట్టి ఆ నేచర్ని గౌరవించటం కూడా నేర్పాలి. నాకు తెలియదు మీరందరూ ఈ ట్యాప్ ఓపెన్ చేస్తే ఎంతమంది పిల్లలు దాన్ని కట్టేస్తున్నారు, లైట్ ఆన్ చేసి ఉంటే ఎంతమంది పిల్లలు దాన్ని ఆపేస్తున్నారు. నో. సో అది మనం నేర్పగలిగేవాళ్ళు. వీటితో పాటు మంచి విలువలు ఉండేట్టు, ఏం చేసినా సరే ఓడిపోయినా పర్లేదు కానీ నేను న్యాయంగా ఉన్నాను, తప్పినా పర్లేదు నేను న్యాయంగా ఉన్నాను అనే దృక్పథం వాళ్ళ పిల్లలకి నేర్పితేనే వాళ్ళు విజయవంతంగా అవుతారు. ఈ ఏ సంస్థ అయినా సరే, ఏ ఏ మనిషి అయినా సరే 10 కాలాల పాటు గౌరవంగా ఉండాలి, 10 కాలాల పాటు నిలబడాలి అంటే ఆ వాల్యూ సిస్టమ్ అనేది ఆ విలువలతో కూడింది ఉండాలి. ఈ వ్యవస్థ 45 ఏళ్ల పాటు నిలబడింది అంటే ఆ ప్రతి లెవెల్లోనూ, ప్రతి స్థాయిలోనూ, ప్రతి అంశంలోనూ ఆ వాల్యూస్ మాత్రం ఎక్కడా కాంప్రమైజ్ అవ్వకుండా, వేరే ఇన్స్టిట్యూషనల్ రకరకాలుగా చేయొచ్చు, రకరకాలుగా ఉండొచ్చు, రకరకాలుగా మార్కెటింగ్ పద్ధతులు ఉండవు, కానీ ఈ విజ్ఞాన సంస్థలు మాత్రం ఆ వాల్యూ సిస్టమ్ మాత్రం ఉంచబట్టి 45 ఏళ్ల పాటు చాలా విజయవంతంగా విస్తృతంగా అభివృద్ధి చెందుతూ నడుస్తుంది. అది మనం కొంచెం నేర్పితే పిల్లలు నిజంగా నాయకులుగా అవుతారు. ఎందుకంటే ముందే చెప్పాను, ఇక్కడి నుంచి చాలామంది ఐఏఎస్ ఐపీఎస్ అయ్యారు, చాలామంది పారిశ్రామికవేత్తలు అయ్యారు, చాలామంది బ్రహ్మాండంగా అనేక రంగాల్లో నాయకులుగా అయ్యారు. ఇప్పుడు కూడా ఈ వైజాగ్ మన విజ్ఞాన్ కాలేజీ ఉంటే ఆంధ్ర యూనివర్సిటీకి కానీ లేకపోతే ఇంకొక యూనివర్సిటీకి కానీ రానంత ఎక్కువ మందికి 30 లక్షలు 40 లక్షల ఉద్యోగాలు చాలా మందికి వస్తున్నాయి, ఒకళ్ళు ఇద్దరు కాదు. అది ఏంటి అంటే ఈ వాల్యూస్, ఈ ట్రైనింగు, ఈ అవగాహన ఉండటం. చాలా స్కూల్స్కి ప్రాస్పెక్ట్స్లో రాస్తారు ఓవరాల్ డెవలప్మెంట్, కంప్లీట్ పర్సనాలిటీ అంత. వాట్ డస్ ఇట్ మీన్ అంటే ఇది దాని అర్థం. ఐ డోంట్ నో, మిగతా వాళ్ళ గురించి చెడ్డగా మాట్లాడలేము, చేస్తున్నారో తెలియదు. ఇదంతా అవగాహనతో చేస్తేనే సమగ్రమైన పరిపూర్ణమైన వ్యక్తిత్వ నిర్మాణం జరిగి మంచి నాయకులుగా, విజయవంతమైన నాయకులుగా ఎదగటానికి వీలవుతుంది. ఇదే మొత్తం మీరు పెట్టుకున్న ఆశలు కూడా. ఈ దిశలో ఇది ఇట్లా పిల్లల్ని తీర్చిదిద్దటానికి మేము నిరంతరం ప్రయత్నిస్తూ ఉన్నాం. చివరిగా నేను చెప్పిందంతా ఒక్క మాటలో చెప్పాలంటే, పిల్లల్ని పెంచటం కాదు మనం చేయాల్సింది, పిల్లల్ని పెరగనివ్వాలి. అది మనం చేయాల్సింది. అయితే మన తల్లిదండ్రులుగా, టీచర్లుగా మన బాధ్యత ఏంటంటే వాళ్ళు ఏదైనా అపాయంలో పడకుండా దూరం నుంచి గమనిస్తూ ఉండాలి. కానీ ప్రతి చోట అడ్డుపడుతూ, ప్రతి చోట వాళ్ళని డిసిప్లిన్ అనే పేరుతోనో ఇంకో దాన్ని నియంత్రిస్తూ, ప్రతి చోట భయం పెడుతూ, ప్రతి చోట ఇచ్చేస్తే పిల్లలు పెరగరు. పిల్లలు వాళ్ళంతట వాళ్ళు స్వేచ్ఛగా పెరిగేటట్టు చూడాలి. పెంచటం కాదు మనం చేయాల్సింది, పెరిగేటట్టు మనం అవకాశాలు కల్పించాలి. అది మీరు మేము అందరం కలిసి చేస్తే వీళ్ళు గొప్ప గొప్ప నాయకులుగా అవుతారని మనస్ఫూర్తిగా ఆశిస్తున్నాం. మీరందరూ దానికి అభినందిస్తూ ఎప్పటికప్పుడు తోడ్పాటును అందిస్తున్నందుకు మరందరికీ, మీ అందరికీ నా హృదయపూర్వక కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నా. ఈరోజు ఇక్కడే చదువుకొని మంచి పొజిషన్కి, మంచి స్థాయికి ఎదిగిన చీఫ్ గెస్ట్ వి సన్యాసరావు గారికి మరీ మనందరి తరఫున హృదయపూర్వక కృతజ్ఞతలు, అభినందనలు తెలియజేస్తూ మీరు విజ్ఞాన్ మీద ఉంచిన నమ్మకానికి మరోసారి అందరికీ కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నాం. నమస్కారం.